أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings and mercy of Allah be on all of you. We welcome all the brothers and sisters here today, as well as the millions watching this program on television the world over live through the Peace TV broadcast, to this second day of the 10-day International Islamic Conference and exhibition on Peace, the Solution for Humanity. We begin today's program with the qiraat by our Qari Sheikh Hassan Ali Merhab from Lebanon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. Now we have the translation of the Qur'an by Brother Musa Sir Antonio. And thus we have revealed to you an Arabic Qur'an, that you may warn the mother of cities and those around it, about which there is in no doubt. A party will be in paradise, and a party in the blaze. And if Allah willed, He could have made them of one religion, but He admits whom He wills into His mercy. And the wrongdoers have not any protector nor helper. Or have they taken protectors or allies besides Him? But Allah, He is the protector, and He gives life to the dead, and He is over all things competent. And in anything over which you disagree, its ruling is to be referred to Allah. Say, that is Allah, my Lord. Upon Him I have relied, and upon Him I turn back. He is the creator of the heavens and the earth. He has made for you from yourselves mates, and amongst the cattle, mates. He multiplies you thereby. There is nothing like unto Him, and He is the hearing, all-seeing. To Him belong the keys of the heavens and the earth. He extends provision for whom He wills, and restricts it. Indeed, He is of all things knowing. He has ordained for you of religion what He has enjoined upon Noah, and that which we have revealed to you, O Muhammad, and what we enjoined upon Abraham and Moses and Jesus, to establish the religion and not to be divided therein. Difficult for those who associate others with Allah is that to which you invite them. Allah chooses for Himself whom He wills, and guides to Himself whoever turns back to Him. Jazakallah for the fine qiraat by Sheikh Hassan Ali Marhab from Lebanon, and its translation by Brother Musa Sir Antonio.
who's come all the way from Australia for this conference.